Now let us learn how to handle few of the daily life situations as part of the dialogues from chapter 3. First of all, let us learn Fragen zu Orten stellen. Fragen means questions, Orten means places, stellen means to put. In this dialogue, you will ask about places. The conversation is between Anna and Max. Anna asks, "Was ist das?" What is this? Max replies, "Das ist der Hafen." This is Hafen. Hafen means port. And notice der Hafen. That is, Hafen is considered masculine. Then Anna asks, "Ist das ein Markt?" Is it a market? Max replies, "Ja, das ist der Fischmarkt." This is the fish market. Then Anna asks, "Ist das ein Rathaus?" Then Max replies, "Nein, das ist kein Rathaus. Das ist das Hotel." No, it is not Rathaus, it is the hotel. Then Anna asks, "Ist das eine Kirche?" Is it a church? Max replies, "Ja, das ist die Michaeliskirche." This is a church named Michael. In English, we pronounce it as Michael. In German, we pronounce it as Michael. Now let us learn how to ask about things. Dinge erfragen. Anna asks, "Ist das ein Bus?" Is it a bus? Max replies, "Ja, das ist ein Bus." Anna asks, "Ist das ein Auto?" Auto, by the way, means car, and it is neutral. Max replies, "Nein, das ist kein Auto. Das ist ein Bus." No, that is not a car. That is a bus. Anna asks, "Ist das eine U-Bahn?" U-Bahn is the metro. Max replies, "Ja, das ist eine U-Bahn." And now let us learn how to ask about way. Nach dem Weg fragen. Anna asks, "Entschuldigung, wo ist der Bahnhof?" Excuse me, where is the train station? Max replies, "Das ist ganz einfach. Gehen Sie rechts und dann geradeaus." Ganz einfach means that is totally easy or simple. Gehen Sie rechts. You go right. Und dann geradeaus. And then straight on. Rechts means the direction right. Links means the direction left. And geradeaus means straight on. Anna asks back, "Also hier rechts und dann geradeaus?" Max replies, "Ja, genau." Genau means exactly. Anna replies, "Vielen Dank." Max replies as, "Bitte gern." Whenever somebody thanks you by saying vielen Dank, you can either say bitte gern, bitte schön, and so on.